understanding what is Bangladesh. And we are not going to do our part. Bangladesh is not going to be that what we want it to be. We have to do positively. Our government, our system is trying to give the best opportunity. I once again thank you for all the participants, particularly the team that is going to give us the best to our approach, to our students. And thank you very much. Assalamu alaikum. And this university has created a very good platform for you. So, this program, I think you will enjoy and try to learn, not your intention not to attend, but I think together with this, you have to learn what they are trying to teach in this session. And with this we work, and I hope in the success of this program. And now it's time to listen to the speech of the chairperson of today's session. I'd like to thank our resource persons today, the team, for choosing our university as a venue for this input, which is necessary to prepare Bangladesh for what is necessary. ভবিষ্যতের যে বাংলাদেশের কথা আমরা বলছি উন্নত সমৃদ্ধ সেই বাংলাদেশে আমাকে কেন মনে রাখবে মানুষ, সেজন্য আমার কি করতে হবে, সেই এনভিশনিংটা আজকে আমরা করি। আজকে আমরা আসলে শুধু আমাদের এই দু চোখ না, অন্তরের যে চোখ আছে সেটাকেও খুলব। আমরা যে গভর্নমেন্টকে ইনফরমেশনগুলো দিব সেটা অবশ্যই কারেক্টলি এবং অনেস্টলি দিতে হবে। এভরিওয়ান মাস্ট এডুকেটেড। যদি আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারি তাহলে তো আমরা মডার্ন ইউজগুলো না করতে পারবো।